ఈరోజు ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. After breaching the upper tolerance threshold continuously since June 2020, CPI inflation moved below 6% in December for the first time in the post-lockdown period, supported by favorable base effects and a sharp fall in key vegetable prices, the latter accounting for 90% of the decline in headline inflation during November and December. Both higher fresh arrivals and active supply-side interventions contributed to this favorable development. It is expected that vegetable prices will remain soft in the near term, while pressures may continue to persist in certain key food items. The outlook for core inflation is influenced by escalation in cost push pressures seen in recent months. Petroleum product prices have reached historic highs as international crude prices surged in recent months, and the high indirect taxes remain both in the center and in the states. These, along with the sharp increase in industrial raw material prices, have resulted in a broad-based increase in prices of services and manufacturing products in recent months. Going forward, concerted policy action by both center and states is critical to ensure that the ongoing cost buildup does not escalate further. Taking into consideration all these factors, the projection for CPI inflation has been revised to 5.2% for Q4 of the current financial year, that is from January to March, and to 5.2% to 5% in the H1. Let me repeat. For the current quarter, our projection is that CPI inflation will be 5.2%, and for H1, the range we are giving is 5.2% to 5%, and for Q3 of next year, we are projecting 4.3%, and we are assessing that the risks would be broadly balanced. By March 21, the government would be reviewing the inflation target for the next 5 years. The experience with successfully maintaining price stability and gains in credibility for monetary policy since institution of the inflation targeting framework, barring the COVID-19 period, needs to be reinforced in the coming years even as we exit the pandemic and seek to exploit the opportunities of the post-COVID world. Price stability is the foundation on which economy can strive to reach its potential in a virtuous cycle of higher financial savings and investment, reduced uncertainties for firms in investment and wage decisions, reduced term and risk premia in financial markets, and increased external competitiveness. I now proceed to provide some forward guidance with regard to the liquidity situation and our approach to liquidity management. The Reserve Bank and the markets evolved a shared understanding towards cooperative solutions during the pandemic period. A large government borrowing program was managed seamlessly. The issuance of corporate bonds reached a record level, that is 5.8 lakh crore during April-December 2020 as compared with 4.6 lakh crore during April-December of 2019. Explicit forward guidance was an innovative feature in the conduct of monetary policy during 2020-21. In addressing the discomfort of markets regarding persistently higher inflation prints and the large supply of government paper, the maintenance of financial stability and orderly evolution of yield curve. I have said this before and I repeat, the maintenance of financial stability and the orderly evolution of the yield curve were explicitly regarded as public goods, as the benefits accrue to all stakeholders in the economy. The RBI's market operations dispelled illiquidity fears and bolstered financial markets sentiment. Convinced by RBI's communication and actions, market participants also responded synchronously and cooperatively, which bears testimony to the effectiveness of our forward guidance. The measures taken by the RBI through a combination of policy rate cuts, proactive liquidity management, and regulatory forbearance against the backdrop of global spillovers and the nationwide lockdown ensured smooth transmission of policy rate cuts across the market spectrum.
narrowing of risk spreads and rekindling of the corporate bond market. In GSEC market, in which risk-free benchmarks evolve, a record low weighted average cost of 5.78% and an elongated weighted average maturity of 14.9 years testify to the credibility of monetary and liquidity management operations of the Reserve Bank of India. On January 11th, money market and GSEC yields firmed up on perceived market misconceptions about the RBI reversing its accommodative policy stance. I repeat, on January 11th, money market rates and GSEC yields firmed up on perceived market misconceptions about RBI reversing its accommodative policy stance. In this context, it's very useful to remember that variable rate reverse repo auctions are already a part of our menu of instruments as the main tool under which the revised liquidity management framework this was the main tool under the revised liquidity management framework, and they were in active use even before the pandemic. They are voluntary, and in any case, the recourse to overnight fixed rate reverse repo remains available on a daily basis. Variable reverse repo rate auctions offer a higher remuneration than fixed rate reverse repo in view of the longer tenor, that is 14 days. The stance of liquidity management continues to be accommodative and completely in consonance with the stance of monetary policy. Let me reiterate and repeat, the stance of liquidity management continues to be accommodative and completely in consonance with the stance of monetary policy. The RBI stands committed to ensure the availability of ample liquidity in the system and thereby foster congenial financial conditions in the recovery to gain traction. It would be worthwhile to note here that reserve money rose by 14.5% year on year on January 29th, led by currency demand. Money supply, that is M3 on the other hand, grew by only 12.5% on January 15th, 2021. Since early November 2020, international crude prices have risen following optimism on back of vaccination and news on additional policy stimulus. These factors have engendered a return of risk appetite and an intensified search for returns, resulting in surges of capital flows into emerging market economies like India and consequent increase in volatility in financial markets. The RBI has, however, proactively taken steps to insulate domestic financial markets from global spillovers and consequent volatility, while ensuring comfortable domestic liquidity conditions. A two-phase normalization of the cash reserve ratio (CRR), which I am going to announce, needs to be seen in this context. Systemic liquidity would, however, continue to remain comfortable over the ensuing year. In fact, the CRR normalization opens up space for a variety of market operations to inject additional liquidity. The underlying theme of our endeavor in these areas would be to flexibly use all instruments. ఇక దీనికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడేందుకు ఎకానమీ అడ్వైజర్ ఆర్థిక నిపుణులు కిరణ్ రెడ్డి గారు ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు. నమస్తే కిరణ్ రెడ్డి గారు. నమస్తే అండి. ఈ ఆర్బీఐ కిరణ్ రెడ్డి గారు. హలో. ఎస్ కిరణ్ రెడ్డి గారు, మీరు వినే ఉంటారు ఆర్బీఐ గవర్నర్ మాట్లాడిన మాటలని. అంటే వడ్డీ రేట్లలో ఎటువంటి మార్పు లేదు, అంటే నాలుగోసారి కూడా ఎటువంటి మార్పు లేకుండా వడ్డీ రేటుని ఇదే విధంగా కంటిన్యూ చేయటం మీరేమంటారు? అంటే ఒకటండి, ఇప్పుడున్న మార్కెట్ పరిస్థితిలో వడ్డీ రేట్లు ఎటువంటి చేంజెస్ లేకపోవడం మంచిదండి. ఎందువల్ల అంటే ఒకవేళ మార్కెట్ వడ్డీ రేట్లు కనుక పెరిగితే కదా మార్కెట్ బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. బట్ వడ్డీ రేట్లు అంటే తగ్గితే మార్కెట్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. బట్ వడ్డీ రేట్లు కనుక పెరిగితే మాత్రము మార్కెట్లు అంతా క్రాష్ అయ్యి తర్వాత బ్యాంకర్స్ కి కూడా భారం బాగా పడుతుందండి. ఆల్రెడీ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎన్పిఏ 13.5% తో అతలాకుతలంగా ఉన్నది. ఈ తరుణంలో వడ్డీ రేట్లకు పెరిగితే మాత్రం ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ పడితే బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ అండి. బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ దెబ్బతింటే మాత్రం అగైన్ మళ్ళీ మన ఎకానమీ అంతా కూడా కాస్త దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇది అలాగనే పెట్టడం అనేది ఒక మంచి నిర్ణయంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. అండ్ అలాగే రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్స్ కూడా యథాతథంగా ఉంచేశారు. దీనిపై ఏమంటారు?
ఇప్పుడున్న మార్కెట్ తరుణంలో ఈ యాక్చువల్ గా లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ మనకి ఎకానమీ బాగా సఫర్ అయిందండి. ఇప్పుడు కన్నా ఎటువంటి డెసిషన్ తీసుకున్నా కూడా ఈ అన్ని ఛానల్స్ అన్ని డిస్టర్బ్ అవుతాయండి. ఎకానమీ బ్యాంకింగ్ రంగం అంతా కూడా దెబ్బతింటారు. సో దానివల్ల వాళ్ళు అలానే పెట్టారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని వడ్డీ రేట్లలో కొంతవరకు ఏమన్నా తగ్గితే బెటర్ అనే అభిప్రాయం కొంతమంది వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తగ్గించుంటే బెటర్ అంటారా మీరు కూడా, లేదంటే ఏమంటారు? తగ్గిస్తేనే బెటర్ అండి. బేసికల్ గా తగ్గిస్తే బెటర్. ఎందువల్ల అంటే చాలా ఇండస్ట్రీస్, ఇప్పుడు హౌసింగ్, కన్స్యూమర్స్ లోన్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా మా ఇన్వెస్టర్స్ కి కానీ లోన్స్ తీసుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. బట్ ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎన్పిఎస్ చూసుకుంటే 13.5% మళ్ళా ఉందండి. ఆల్మోస్ట్ అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టు లాస్ట్ 22 years లో ఇంత హైయెస్ట్ ఎన్పిఎస్ ఎప్పుడు లేవండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇండైరెక్ట్ గా బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ దెబ్బతిందంటే మళ్ళీ మనకే ఎకానమీకే దెబ్బతిన్న అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రస్తుత కండిషన్స్ లో మేమైతే ఇట్లానే ఉండడం అంటే ఒక రకంగా మంచిగానే భావిస్తున్నామండి. థ్యాంక్ యూ అండి కిరణ్ రెడ్డి గారు, ఫోన్ లైన్ లోకి వచ్చినందుకు అందుబాటులోకి.